Assalamu alaikum. How are you people? Fine? With a lot of energy? Great, Alhamdulillah. When you say we are fine, actually, you're saying a lot of things. Because to remain healthy is the biggest miracle in life actually. When you think of all your organs, what Allah Ta'ala has given us to be healthy is a miracle actually. And we must always thank Allah for that actually. To give us this miracle actually. So, you've heard about me. I am currently the Chief Executive Officer of Council Group. My earlier speaker said that he is currently 68, but he feels he's 28, right? I remember very correctly. Well, I am 63, so how should I feel in that case? 23, correct? Absolutely. And I do feel I'm 23. You know why? Because every day, 365 days a year, I run for 8 kilometers. Today was no exception. How many people want to join me? And why? Because you see, you guys are all young actually. Are you not? Yes. Very young. You're not born when I started my career actually, in fact. So when we are young, our health runs after us. When we get old, what happens? We run after health. Correct? Exactly. বাংলায় বলি এখন একটু অনেক ইংলিশ কথা বললাম আমরা আমার মনে পড়ে কারণ বয়স যত বেশি বাড়ে তত বেশি ছোটবেলার কথা মনে এসেছে আমার আসলে লেখাপড়া সবই হচ্ছে ইন্ডিয়াতে কলকাতাতে কারণ আমার ফাদার আমি ব্যবসা করতেন আমার স্কুল আমার কলেজ আমার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনস আমি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট as well as a cost and management accountant both চাকরি করি পেশা হিসেবে তবে নেশা একটা আমার আছে একটা নেশাটা হচ্ছে পড়ানো আমি টিচার কিন্তু একজন আমার in my spare time আমি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ বাংলাদেশে পড়াই গত 38 বছর আজকে দুপুরবেলা যাবো ক্লাস আছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের উপরে 6 ঘন্টা পড়াবো একটা না এই নেশাটা কেন বিকজ when I see students like you আমার অনেক ছাত্র এখন আমি যখন ক্লাসে পড়াতে যাই দুপুরে যখন যাব সবই আমার ছাত্র তবে প্রায় সময় একটা ছাত্র এসে বলে যে স্যার বিশ্বাস করেন বা না করেন আপনার ক্লাস করেছি এরপর স্যার বই ধরতে হয়নি স্যার পাস করে গেছি স্যার এই যে কথাটা যখন শুনি না এর থেকে বড় তৃপ্তি কিছু হতে পারে না আসলে এটাই হচ্ছে দ্য বিগেস্ট তৃপ্তি আমি একটা স্টুডেন্টকে পাস করে দিয়েছি সো এবং আমি যেটা মনে করি যে আমরা যারা এই লেভেলে রিচ করেছি সোসাইটিকে আমাদের কিছু দিতে হবে we have to give something to society আমাদের যে আজকে আল্লাহ তাআলা যে এই লেভেল নিয়ে এসেছে আমাদের কিছু করা উচিত আসলে এই কারণে আমি এই কাজটা এখনো করে থাকি তো অনেক কষ্ট হয় আমার তো মানে অফিস থেকে অনেক সময় অফিসে পরে ক্লাস থাকে কিন্তু যাই কারণ এই নেশাটা আমি কখনো ছাড়তে পারি না ছোটবেলার কথা আমি বলছিলাম অনেক মনে পড়ে আর কি আমাদের আমি যখন আপনাদের দিকে তাকাই আর কি আমি মনে করি যে বর্তমানে যে জেনারেশন আছে তারা খুবই রেসপেক্টফুল
আমরা ছিলাম একটু নট সো রেসপেক্টফুল। কেন জানেন? কারণটা হচ্ছে যে আমরা সবদিকে সবসময় উপর দিকে তাকাতাম, আর বর্তমান জেনারেশন তাকায় শুধু নিচে। আপনি অনেক রেসপেক্টফুল কিন্তু আসলে sometimes আমার করোনা হয়, honestly speaking, because current generation, আমি বলি একটা, আমার একটা এক্সপ্রেশন আছে, ফার্মের মুরগি। আমাদের জমানায় আমাদের সব থেকে বড় মজা কি ছিল জানেন? আমাদের সব জমানায় সব মজা ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু খেলা, বুঝতে পেরেছেন? তারপর ডাঙ্গুলি খেলা, এরপরে স্পোর্টস। দুনিয়ার কোনো খেলা ছিল না যেটা বাকি ছিল আমার। ফুটবল থেকে নিয়ে ক্রিকেট সবই খেলতাম, বাস্কেটবল খেলতাম, টেবিল টেনিস, কোনো কিছু বাদ থাকতো না। কিন্তু সব থেকে মজা আমার কি ছিল জানেন? সব থেকে মজা ছিল আমার বই পড়া, গল্প বই। কারণ আমাদের আর কিছু ছিল না তখন তো আমাদের কোনো ল্যাপটপ ছিল না, কোনো কম্পিউটার ছিল না, কোনো টেলিভিশন ছিল না। ছিল কি? এই একটাই সাথী আমাদের, বই। Actually, when you think about it, in today's world, knowledge is power. ইংরেজিতে একটা কথা আছে, we learn from our cradle to the grave. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা শিখি। Continuous learning has to be a way of life. আমাদের হোলি কোরআনে যে প্রথম সূরাটা নাযিল হয়েছিল সেটা কি? ইকরা, read, পড়ো। In the name of your Lord, who created a tiny thing that clings. Read what you know not actually. এটাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এবং it's true in today's world. Today we are talking about big data. Today we are talking about analytics. What is all this? This is all power. This is all knowledge actually. যাই হোক, ছোটবেলায় ফিরে যায়, বিকজ আসলে নবী সাহেব যে কথাটা বলেছিলেন যে আমি যখন আমার পড়াশোনা শুরু করলাম, জীবনেও কখনো চিন্তা করিনি যে আজকে এই লেভেলে আমি আসতে পারবো, যে ক্রাউন সিমেন্টের সিইও আজকে হব। এছাড়া আমি আরো 4টে বোর্ডে বসি, গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লাইনের বোর্ডে বসি আমি, ম্যারিকোতে বসি আমি, ভার্জিন পেন্সিল বসি আর ভেলেটেক্স। বাট জীবনে আমি কখনো চিন্তা করিনি আমি এই স্কিলে আসবো। যাই হোক, কয়েকটা ঘটনা কখনো ভোলা যায় না, জানেন না? ছোটবেলার ঘটনা কখনো থাকে না। তার একটা ঘটনা আপনাকে বলি। ক্লাস 8-এ পড়ি তখন আমাদের ওই সময়তে আপনাকে চুজ করতে হতো যে আপনি কি কমার্স পড়বেন নাকি আপনি সায়েন্স পড়বেন। আজকে তো ওটা নাই, তখন ছিল আপনার। এখন আছে? ওকে, ফাইন, মাই অ্যাপোলজি। সো আমি ভালোই মোটামুটি সায়েন্সে পারতাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল কমার্সে পড়বো। তখন ইচ্ছাটা কোথা থেকে আসলো? ইচ্ছাটা আসলো ওই সময়তে শুনেছিলাম ইন্ডিয়াতে যে একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি বলে একটা কোয়ালিফিকেশন আছে। শুধু একটাই সমস্যা ছিল, সমস্যাটা ছিল যে 100 জন অ্যাপিয়ার করলে 2 জন পাস করত, and 98 perished. এই হচ্ছে স্মল চ্যালেঞ্জ ছিল। আমি এটাই করবো। একদিনের বাসায় বসে আছি, তো আমার বোনের একটা ফ্রেন্ড, পাঞ্জাবি মেয়ে ছিল, সে আসলো, এসে বললো যে সো মাসুদ, what's your aim in life? I বললো, রিটু, I want to be a chartered accountant. তো সে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকালো, তাকিয়ে বললো, you know Masud, I have seen many shattered accountants in my life. I am yet to see a chartered accountant. Best of luck. That was my beginning actually of my journey actually. যে আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবো actually. যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি স্টুডেন্ট হিসেবে খুব একটা খারাপ ছিলাম না আমি, স্কুলে মোটামুটি ভালোই করেছিলাম। তখন আমাদের ছিল সিলে কেমব্রিজ, ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ আন্ডারে আমাদের এক্সামস হতো, ভালোই একটা রেজাল্ট আমার হয়েছিল। কলেজে গেলাম, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতা, ওখানে আমি কমার্সের জন্য, এখনো বেস্ট কলেজ আপনার। ওখান থেকে মোটামুটি ভালোই পাস করলাম করবো। তারপরে আবার যাত্রা শুরু করলাম। আমার যে স্বপ্ন ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করা আর কি, বাট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি জয়েন করার আগে আমি আইসিএমে জয়েন করলাম। তো আইসিএমে জয়েন করলাম, করার পরে
আইসিএমএতে আছে এখন আমাদের সমাজে ছিল যে 6টা গ্রুপ, 3টা ইন্টারমিডিয়েট ছিল, 3টা ফাইনাল এক্সামে ছিল। সো জুন 76-এ আমি আইসিএমএ ফার্স্ট গ্রুপ দিলাম, দিয়ে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আমি কোয়ালিফাই করে গেলাম। এরপরে ডিসেম্বর 6 মাস পরে সেকেন্ড গ্রুপটা দিলাম, ওটা কোয়ালিফাই করলাম আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে ছিল আমার 5 মাস পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্স্ট এক্সামিনেশন, যেটা ইন্টারমিডিয়েট ছিল। ওই সময়তে নিয়ম ছিল যে আপনি, আমাদের ছিল 9টা সাবজেক্ট আপনার, তো 9টা সাবজেক্টে আপনি যদি কোনো সাবজেক্টে ফেল করেন আপনাকে আবার এপিয়ার করতে হবে। এটাই ছিল বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ। আর সেকেন্ড চ্যালেঞ্জটা কি ছিল, যে এখন ধরেন ইন্টারনেট আছে আপনার, ইন্টারনেট ইজ অ্যান কোশ্চেন, ইউ ক্যান ডু রিসার্চ অন ইন্টারনেট। তখন আমাদের কোনো কিছুই ছিল না, দু একটা বই ছিল, কাজে পড়াশোনা ওয়াজ নট দ্যাট ইজি কিন্তু। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ গেলাম, পরীক্ষা দিতে গেলাম। অ্যাকাউন্টিং পেপার 1 দিলাম এক্সামটা, হল থেকে আমরা সবাই বেরোলাম কাঁদতে কাঁদতে। এমন ডিফিকাল্ট পেপার ছিল, কত 10 বছরের ডিফিকাল্ট পেপার জানি না, মানে ইট ওয়াজ ভেরি লেন্দি অ্যান্ড ভেরি ভেরি কমপ্লিকেটেড অল দি কোয়েশ্চেন্স এর জন্য। যাই হোক দিলাম, আমি বললাম না পরীক্ষাটা দিব, এত পড়েছি কেন পরীক্ষা দিব। যাই হোক দিলাম পরীক্ষাটা, তারপরে অ্যাকাউন্টিং পেপার 2 এক্সেট্রা দিলাম, সবগুলো পরীক্ষা দিলাম। তারপরে 1 মাস পরে দিলাম আইসিএমএ থার্ড গ্রুপটা। তারপরে 2 মাস পরে আমাদের রেজাল্টের টাইম। এখনের জমানা তো ধরেন আমি ইন্টারনেট ঢুকে তো জাস্ট সার্চ করে পেয়ে গেলাম নাম্বারটা আমার, তখন তো ওটা ছিল না। তখন ছিল যে আপনার নিউজ পেপারে বেরোতো যে আপনার কে পাস করেছে আর কে পাস করেনি। আমার ওই ঘটনাটা এখনো মনে আছে, যে রাতের বেলায় 10টার সময় একটা পেপার ছিল যেখানে এই নিউজটা পাবলিশ হতো। আমার ফ্রেন্ড বলে চল আমরা যাই, ওখানে গিয়ে একটু খবর নিয়ে কি অবস্থা, চল যাই। গেলাম, ওখানে রাত্রে 10টার সময় দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, সে ভিতরে ঢুকলো। টাইমটা তখন মনে হচ্ছিল যে কয়েক ঘন্টা চলে গেছে আসলে, কারণ আসলে ছিল কয়েক মিনিট আর কি, বাট মনে হচ্ছিল যে মনে হচ্ছে কয়েক ঘন্টা চলে গেছে, বেরোচ্ছে না কেন। লাস্টে সে দেখলো যে বেরোলো, বেরিয়ে দেখছি তার মুখে একেবারে বিরাট একটা হাসি একটা। তাহলে দোস্ত কি হলো, বলে আমি পাস করে গেছি ওকে। আমি তো ভয়ে তারা শেষ করতে পারছি না, আমারটা কি হলো, বলতে চাচ্ছে আমারটা কি হলো রে, বলে তুই পাস করে গেছিস তো, কিন্তু তোর নাম্বারটা আমি 2 জায়গায় দেখেছি। খালি 2 জায়গায় দেখেছি, ওটা ইমেল দুছে, বলে আমি বুঝলাম না। তো রাতে তো আর ঘুম হয় না আমার, যে কি ভাই কোনো ভুলে ব্যাপারটা একটু করে দিলে কিনা, 2 জায়গায় নাম্বারটা কেন আসছে আমার। সকালে 5টার সময় গেলাম নিউজ পেপারে ভেন্ডারের কাছে, গিয়ে একটা পেপার কিনলাম একটা। আসলে দেখি যে উপরের নাম্বার আছে, নিচেও নাম্বার আছে। তো স্টিল আমার তখন মনে হচ্ছিল যে মেবি হয়তো বা কোন একটা প্লেস পেয়ে গেছি না, বাট আমি স্টিল শিওর না, বিকজ জাস্ট টু গুড টু বি ট্রু। এটা হতে পারে না, তো ইন্ডিয়াতে একটা প্লেস পাওয়াটা নট আ ম্যাটার জোক আর কি। আপনার গেলাম আপনার রিজিওনাল অফিস চার্টার্ড ইনস্টিটিউটে, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা এই যে 3টা নাম্বার আছে উপরে, এটা কি, আর মাঝখানের নাম্বারটা কি? বলে যে এটা তো অল ইন্ডিয়া সেকেন্ড। কেন? আমি বললাম যে ওয়েল এটা হচ্ছে আমার নাম্বার আর কি। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছে সে, মানে হি কুড নট বিলিভ হিজ আইজ যে the guy who ranked in India in second place আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম যে আসলে এটা আমার সৌভাগ্য ব্যাপার, কি বলবো। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ, এটা একটা যেটা আমার একটা বড় একটা স্মৃতি আমি বলবো যে আমার লাইফে রয়ে গেছে আর কি আপনার। এরপরে তো ফাইনাল এক্সাম দিলাম, ফাইনাল এক্সামে অবশ্য চার্টার্ড ছিল, আইসিএম ছিল, একসাথে দুটোই করলাম, সবগুলোই করলাম আলহামদুলিল্লাহ। আমি বলবো যে so far in my life at least আমি কখনো মানে I have been successful in that sense আর কি, যে at least পড়াশোনাতে বলছে। এবং এটা যদি জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি খুব ব্রিলিয়েন্ট নাকি, I'll say no, it's not brilliance, it's simply hard work, nothing else. এবং আমার একটা নেচার আছে, নেচারটা হচ্ছে যে ক্লাসে আমি যখন যেতাম অনেক সময় আমি বসে থাকতাম, মনে করতাম যে আমি একজন ডাফার, বিশ্বাস করেন, বিকজ টিচার যখন এক্সপ্লেইন করতো আমি বুঝতে পারতাম না যে হোয়াট ইজ ট্রাইং টু এক্সপ্লেইন অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্ট। পরে বাসায় যেতাম, বাসায় গিয়ে আমি নিজে দেখতাম, দেখে আমি পরে জিনিসটা বুঝতে পারতাম, ও দিস ইজ সো ভেরি সিম্পল। And it happens because every person has got his own way of thinking and own way of communicating. So অনেক সময় যেটা হয়, from my experience আর কি as a teacher আমি বলছি, আমরা অনেক সময় ফেল করি যে how to communicate with the students actually.
And communication has to be both ways, not one way actually in fact. আমি যখন ক্লাসে পড়াই প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের চোখে আমি তাকাই কিন্তু লিটারালি, এবং আমি যখন দেখি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট আমাকে ফলো করছে স্টপ আই সে আপনি আমাকে তো বোঝেননি আমি কি বলছি, বলে স্যার হ্যাঁ ঠিক স্যার, বলছেন তো why don't you ask me a question that sir I have not understood, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো। But communication is all about both way communication and making the subject very very simple for the student to understand. Once you make it very simple, give him the fundamentals, he will after that do the rest actually. Very simple actually. That's my philosophy of teaching actually. যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ পাশ করে গেলাম সবগুলি করার পরে now it is time for career, জব করব। বাংলাদেশে তখন এসে গেলাম, বাংলাদেশে আসার পরে প্রথমেই গেলাম আপনার চিটাগংয়ে, জেমস ফিল্ডে আপনার একটা কোম্পানি ছিল ওই সময়তে, ওখানে জয়েন করলাম এসটি অ্যাকাউন্টেন্ট, বেশি দিন ছিলাম না, 3 মাস ছিলাম। তারপরে আসলাম ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বিএটি। ব্যাট আসলে একটা এমন একটা জগৎ যে আপনি একবার যখন ব্যাটে ঢুকে যাবেন না, বাইরে যে একটা দুনিয়া আছে আপনি ভুলে যাবেন কি, I can tell you literally. So আমি যাই হোক I joined as management accountant, তারপরে 1 বছর পরে চলে গেলাম প্লান্টে, আমাদের ঢাকা প্লান্টে ছিল as plant accountant। তারপরে ওখান থেকে চলে গেলাম একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা, সেটা হচ্ছে আফ্রিকাতে লাইবেরিয়া। নাম শুনেছেন কি আপনারা লাইবেরিয়া? ওই সময় লাইবেরিয়াতে আপনার একটা সার্জেন্ট পাওয়ারে ছিল, তার নাম ছিল স্যামুয়েল ক্যানিয়ন ডো। হি ওয়াজ আ সার্জেন্ট ইন আর্মি, মিলিটারি কু করে সে পাওয়ারে এসে গেছে। ওই দেশে গিয়ে দেখিয়েছি আমি ওদের কোনো কারেন্সি নাই, ওদের কারেন্সি হচ্ছে ইউএস ডলার্স। ইমাজিন আ কান্ট্রি উইদাউট দেয়ার ওন কারেন্সি অ্যাকচুয়ালি। কারাপশন কাকে বলে মানে ইউ ক্যানট ইমাজিন। আমরা বলি যে বাংলাদেশ ইজ এ কারাপ্ট কান্ট্রি, এখন বলি যখন ওখানে গেলাম ও মাই গুড গড, মানে আমি বললাম যে এত কারাপ্ট একটা কান্ট্রি কি করে হতে পারে। আমি আপনাকে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিতে পারবো যে কারাপশন কাকে বলে। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ 1 বছর আমি ছিলাম, বাট 1 year was like 10 years of my life there actually, because এমন কিছু সিচুয়েশন ছিল যে ইউ ক্যান্ট ইমাজিন আর কি। একটা সিম্পল এক্সাম্পল আমি বলি, মজা পাবেন আপনি। একদিন আমি অফিসে বসে আছি, তো বলেন স্যার আপনার সঙ্গে একজন ইন্সপেক্টর দেখা করতে এসেছে ফ্রম দি হোম অফিস। আমি আমার সঙ্গে ইন্সপেক্টর কি কাজ, ডাকলাম। So are you Mr. Masud Khan? I said yes. Have you exported tobacco to Sierra Leone? আমার তামাকের ছিল, আমার তামাক এক্সপোর্ট করতে ছিল না। বলি yes. বলে well Mr. Khan, that tobacco that you exported Sierra Leone has come back unofficially back to Liberia. I said okay, but what do I do in that case? Well, no. You are in a lot of problem actually, Mr. Khan. বাড়ি যখন আপনি বানাচ্ছেন তখন তো না, আগে কি করতাম আমরা? আগে করতাম যে সিমেন্ট দিচ্ছেন আপনি, বালি দিচ্ছেন আপনি, একদিকে পাথর দিচ্ছেন আপনি, ওটাকে মিক্স করে আপনি পানি দিয়ে ঢালাই করছেন। বাট ওটাতে সমস্যা হচ্ছে যে আপনি কোয়ালিটিটা ইনশিওর নাও করতে পারেন, যে আপনার যে স্ট্রেংথটা লাগবে একটা। এখন আপনি আমার অর্ডারটা দেন, বলবেন যে আমার 3500 psi স্ট্রেংথ লাগবে। আমার মিক্সটা আমি ডিজাইন করলাম, আমার কংক্রিট ট্রাক গেল, আপনার সাইডে গিয়ে পাম্প একটা আছে, পাম্প দিয়ে জাস্ট বসা দিলাম, ঝাপটা ডান, finished, absolutely. This is ready-mix concrete actually. So we are actually very progressive in that journey actually, in fact, personal journey. You know, a lot of people say that actually CEO আপনি হলেন, so একটা CEO হতে কি করা লাগে? The question everybody asks that, what do you have to do to be a CEO actually? Actually CEO হওয়াটা is not a rocket science, in the sense that the first thing is very important that আমরা যখন চাকরিতে যাই, আমরা নরমালি কোন একটা পার্টিকুলার ডিসিপ্লিন থেকে যাই। যে আমি তার ফাইন্যান্স থেকে, আমি তো হার্ডকোর ফাইন্যান্স পারসন, মার্কেটিং এর একজন আছে, প্রোডাকশনের একজন আছে, কমিউনিকেশনস একজন আছে। সো ইউ গট ডিফারেন্ট ফাংশনস ইন বিজনেস অ্যাকচুয়ালি। If I go into a business and I just focus in my own area, যে আমি ফাইন্যান্সের লোক, আমি অন্যদিকে তাকাবো না, আমি মার্কেটিং এর লোক, আমি অন্যদিকে তাকাবো না, আমি কমিউনিকেশনস এর লোক, আমি অন্যদিকে তাকাবো না, আমি এইচআর দিকে থাকবো। If I remain in this silo, in that case I cannot grow. You have to work beyond your boundaries.
If you want to really grow, আপনাকে ব্যবসা বুঝতে হবে, শুধু ফাইন্যান্স বুঝলে হবে না। আপনাকে বুঝতে হবে how the production works, how logistics works, how communication works, and take a very strong interest. আমি যখন লাফার্জে ছিলাম 18 বছর, ফাইন্যান্সে আমি কাজ করতাম 20% only, বাকি 80% ছিল অন্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কাজ করা, যে মার্কেটিং, প্রোডাকশন, কোয়ারি, কমিউনিকেশনস, লজিস্টিক্স, তাদের সঙ্গে কাজ করতাম, just to understand the business model. So to be a CEO, actually, you don't have to be a specialist. You are not a finance expert. You are not a marketing expert. You are not a specialist. You are a generalist. But what does it take? Is a question. যেমন কি লাগবে to be a CEO? And then we come to a very important issue about leadership. You have to be a leader. To be a CEO, you have to be a leader. People must follow you. If you are not a leader, people will not follow you. So what is a leader, by the way? When we say, our definition is going to be leader. What do you say like a leader? Our simple definition of a leader. He's a person who positively influences people. কি বললাম? Positively. The word is positively influences people towards the achievement of a goal. আজকে আপনারা একটা প্রোগ্রাম করেছেন, okay? You had a leader, I'm sure. এবং সে তার জবটা কি ছিল? কি ও তো নিজে সবকিছু পারবে না, তার আন্ডারে অনেকগুলো টিম ছিল। তার জব ছিল যে সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে এই কাজটা আমি ডেলিভার করব। That's a leader. So leadership is something very, very important in any organization, because CEO is a leader, the finance director is a leader, the marketing director is a leader, everybody is a leader actually. So what does it take to be a leader actually? এবং লিডারশিপ নিয়ে অনেক থিওরিজ আছে, আপনারা সবাই পড়েছেন, রাইট? বাট বেসিক্যালি আমি খুব সিম্পলি এটাকে ডিফাইন করি উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ লিডারশিপ, যে দেয়ার আর টু অ্যাক্সিস। একটা হচ্ছে কনসার্ন ফর রেজাল্টস, একটা হচ্ছে কনসার্ন ফর পিপল। আপনার কতটুকু পিপলের প্রতি দরদ আছে আর কতটুকু আপনার রেজাল্টসের প্রতি দরদ আছে, টু ডিফারেন্ট অ্যাক্সিস, রাইট? So either you have got very low concern for people, very low concern for results, আপনি রেজাল্টস খুব ইন্টারেস্টেড না, যেটা আমরা বলি লেজার ফেয়ার, যে আপনার যা ইচ্ছা তাই করেন আপনারা, রাইট? The second one is that very high concern for people but very low concern for results, এটাকে আমরা বলি benevolent leaders, okay? The third one is very high concern for results but low concern for people, এটা হচ্ছে autocratic. And last but not the least, high concern for people and high concern for results, is a team. Is a team leader basically. বলেন আমরা, এখন আপনি বলবেন যে তাহলে কোনটা বেস্ট? কোনটা বেস্ট? Both, right? Okay. Not necessarily. Not necessarily. Let me come to an example now. আপনার autocratic leader, মানে ওই যে ক্যারেট স্টিক, বাড়ি ম্যাকগ্রেগর থিওরি যেটা বলে আর কি, রাইট? বাড়ি মারবো রেজাল্ট দেবো, ক্যারেট দেবো রেজাল্ট দেবে। এটা অনেক সময় লাগে আপনার। কখন লাগে আপনার? যখন আপনার আন্ডারে লোক যারা আছে তারা আনট্রেইনড, তারা আনস্কিলড, তারা শুধুমাত্র জানে অর্ডার, কমান্ড এন্ড দিস থিং। আপনি যদি আর্মিতে থাকেন, আপনি অটোক্রেটিক ছাড়া কি পারবেন আপনি? ইম্পসিবল। আপনাদের রেজাল্ট শোনাতে হবে কিন্তু আপনার। সো এখানে কিন্তু এটা ছাড়া হবে না। অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্টলি, যেখানে আপনার কোনো টাইম নাই টু টেক ডিসিশনস, আপনাকে অটোক্রেটিক হতেই হবে। ডু ইট, এন্ড অফ স্টোরি, নো এক্সকিউজেস। বেনিফিটেন্ট লিডার মানে ভেরি হাই কনসার্ন ফর পিপল, লো কনসার্ন ফর রেজাল্টস। খারাপ নাকি ভালো? কি মনে হয়? সিচুয়েশন বেসড। ওকে, ভেরি গুড। What is the situation? যেখানে আমার কর্মীর প্রয়োজন, যেখানে দিলে আমার কর্মীর ক্ষতি হতে পারে,
অটোমেটিকলি সেটা আমার রেজাল্টের ইমপ্যাক্ট। ওকে, সো এখানে একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি জানেন, সেটা হচ্ছে যে আপনার আন্ডারে যারা আছে, যে লোকজন যারা চাকরি করে, তাদের স্কিল লেভেল কতটুকু আর তাদের willingness to work কতটুকু। If both are very high, it's best to be a variable leader with operation, because the people under you, তারা ফ্লারিশ করবে আপনার মিনিমাম গাইডেন্স দিয়ে। তারা চায় ইন্ডিপেন্ডেন্সটা, they are so good that they want the independence. যদি না দেন তাহলে ultimately the results will suffer actually. Motivation will go down after that. Okay, last one যেটা আমরা সবথেকে ভালো বললাম, যে টিম, যে হাই কনসার্ন ফর পিপল, হাই কনসার্ন ফর রেজাল্টস। খুব ভালো, তাই না? ভালো আসলে কেন ভালো? বিকজ একটা জিনিস হচ্ছে যে অর্গানাইজেশন আমরা যারা চাকরি করি, আমরা কেউ তো ক্লার্ক হতে চাই না, হতে চাই। We would like to take decisions. That's the idea, because that's what is the fun part of working actually. In fact, is not just doing clerical job, কেউ আমাকে বললো, is আমার মেধাটা ইউজ করা, আমার ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করা, আমার ডিসিশন নেওয়াটা। সো আমি যখন কোনো ডিসিশনে পার্টিসিপেট করতে পারছি, রাইট, in that case I own that decision. If I am told that just do it, I will never own it actually. I will find 10,000 reasons why I should not do this. Do you agree or not? So that's the reason why a team leader is very good. The problem is this, that if you want to be a team leader and you want to be very democratic, আপনাকে অনেক টাইম দিতে হবে। আপনি একটা মিটিংয়ে বসেছেন যেখানে 12 জন লোক আছে, 12 জন লোক থেকে বাইং পাওয়াটা ইজ নট ইজি, ইট টেকস আ লট অফ টাইম। এই কারণেই কিন্তু অনেক সময় আপনি ডেমোক্রেটিক লিডার হতে পারবেন না। আপনাকে অনেক সময় বলতে হবে, ভাই ইনাফ, শুনলাম, এখন করবো। সো ইটস অল সিচুয়েশনাল, এভরিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশনাল। বাট কামিং ব্যাক টু সাম অফ দি বেসিক ট্রেটস, নবীন সাহেব একটু আগে অনেকগুলো কথা বলেছিলেন, আমি কয়েকটা কথা আরো একটু রিটেল করতে চাই, কয়েকটা গল্প বলে on leadership. The first one is a গল্প on lead by example. কথা বলছি না, lead by example, lead by example. কারণ যে walk the talk যেটা কথাটা বলি, যে আমি লিডার, I have to walk the talk. কেন? Because at the end of the day, all these people need to trust. So I will do two example আপনাকে দিব। First one is lead by example, এবং আমাদের রাসূলের এক্সাম্পল দিয়ে আমি স্টার্ট করি। একটা মহিলা, তার বাচ্চা অনেক চিনি খেত, সো উনি আমাদের রাসূলের কাছে গিয়ে বললেন যে আপনি একটু আমার ছেলেকে উপদেশ দেন চিনি কম খাওয়ার জন্য। অনেক দূর থেকে উনি আসলেন, রাসূল কিছুই বললেন না, বলে আপনি 3 সপ্তাহ পরে আসেন, আমার সঙ্গে দেখা করবেন। The woman is very disappointed যে আমি গেলাম এত কষ্ট করে ওর কাছে, বাট he did not give any advice whatsoever. যাই হোক 3 সপ্তাহ পরে উনি আবার গেলেন, যে আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, আমি আসলাম। বলে তো ছেলের দিকে তাকিয়ে আমার রাসূল বলল যে তুমি বেশি চিনি খাও, স্টপ ইটিং সুগার, ইটস ভেরি ব্যাড ফর ইওর হেলথ। তো মহিলা জিজ্ঞেস করলো যে আমি যে সেদিন আসলাম, আপনি এই কথা তো সেদিন বলতে পারতেন। বলে আসলে সেদিন তো আমি নিজেও চিনি অনেক বেশি খাচ্ছিলাম। This is what is leading by example. Okay, the second one is Alexander the Great. শুনেছেন তো সবাই আপনার নাম? উনি একটা মরুভূমি দিয়ে ওনার আর্মিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তো অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স আর কি, আর্মিতে যখন যাচ্ছে, আপনার অনেকক্ষণ যাওয়ার পরে আপনার কোনো পানি নেই, সবার পানি সব পড়ে গেছে। তো কিছু জেনারেল এসে ওনাকে 1 কাপ পানি দিল, হাফ কাপ পানি দিল, পানি দিয়ে বলল স্যার আপনি জন্য এই পানিটা আমার আছে। উনি ওনাদের তাকিয়ে বললেন পানিটা ফেলে দিল, ফেলে দিয়ে বললো যে আমার লোকরা যদি পানি না খেতে পারে, আমিও পানি না খাবো না। This is leading by example. But to my mind, the most central part of any leader is one thing which I hold very, very, very dearly, is trust. Trust is something that if you can earn of your people, তারা আপনাকে blindly follow করবে।
আদারওয়াইজ তারা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছে। তারা যদি মনে করে যে উনি আমাদের যা বলছেন, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, বিকজ ওনার সেই মেধাটা আছে, ওনার সেই ইচ্ছাটা আছে, ওনার সেই ট্রান্সপারেন্সিটা আছে, তাহলে ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান মুভ মাউন্টেন্স, আপনি পাহাড় সরাতে পারবেন। একটা এক্সাম্পল বলি আপনাকে, গল্প একটা বলি, এটা রিয়েল গল্প কিন্তু আপনার। 1862 আমেরিকান সিভিল ওয়ার, আমরা সবাই শুনেছি তো, নর্থ ভার্সেস দ্য সাউথ, ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, মনে আছে তো? ওয়ার যুদ্ধটা কেন হয়েছিল আপনার মনে আছে? কারণ রাইট, অ্যাবসলিউটলি, কারণ সাউথে স্লেভারি ছিল, নর্থ সেটা মানতো না। আলটিমেটলি দ্য সাউথ রিবেলড এগেইনস্ট দ্য নর্থ। নর্থে তখন আপনার প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কন ওয়াজ ইন পাওয়ার এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম, কৃষ্ণাঙ্গ শেখ। এক পর্যায়ে আপনার দ্য নর্থ আর্মি ওয়াজ ইন ফুল রিট্রিট। এব্রাহাম লিঙ্কনের পুরো আর্মিটা পশ্চাৎপসরণ করছে, বিকজ দ্য সাউথ ওয়াজ উইনিং, জিতছিল তারা পাওয়ার যুদ্ধটা। ওই সময়তে এসে তাদের ওয়ার ক্যাবিনেট বসে বলল যে কি করবো স্যার। তো উনি বললেন এক কাজ করি, আমাদের একজন পুরনো জেনারেল ছিল, জেনারেল জর্জ ম্যাকক্লেরেন, তাকে আমরা নিয়ে আসি। তো সবাই বললো যে স্যার উনি তো অনেক পুরনো লোক, উনি কি করে এখন এইসব, উনি তো ওয়ার টেকনিক্স জানেন না কিছু, তো ওরা কেন আনবেন? বলে না, আমি মনে করি হি ইজ দ্য রাইট পারসন ফর দিস পয়েন্ট অফ টাইম। তো উনি উইদাউট গিভস দ্য উইশেস অফ অল হিজ পিপল উনি ওনাকে অ্যাপয়েন্ট করলেন। এরপরে দিস জেনারেল হোয়াট হি ডিড ওয়াজ হিস্ট্রি। সে ঘোড়াতে উঠলো, ঘোড়াতে উঠে যেগুলো আপনার আর্মিটা ফিরে আসছিল তাদের দিকে সে তার টুপিটা নিয়ে এরকম ঘোরাতে লাগলো শুধু আর চেয়ার করতে লাগলো সবাইকে। ওরা যখন দেখলো যে তাদের পুরনো জেনারেল ফিরে এসছে, যেই জেনারেলটা তাদেরকে ট্রেন করেছিল যুদ্ধ কিভাবে করতে হয়, তাদের মধ্যে একটা টোটালি একটা ডিফারেন্ট চেঞ্জ এসে গেল। কারণ তারা মনে করলো যে আমাদের বিলভেড লিডার ইজ ব্যাক, ওনাকে আমরা মনে প্রাণে ট্রাস্ট করি, উনি যখন ফিরে এসেছেন তার মানে এই যুদ্ধ আমরা জিতবই। অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ হিস্ট্রি, সবাই টার্ন করলো আবার ওনার পেছনে, অ্যান্ড দে ওয়ান্ট দ্য ওয়ার অ্যাচিভ। ইনফ্যাক্ট দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য ওয়ার ইন আমেরিকান অ্যাচিভ। দিস ইজ হোয়াট উই কল ট্রাস্ট। এবং আপনি যদি ট্রাস্ট আর্ন করতে পারেন অ্যান্ড ডুইং মেনি থিংস, এটা আপনার অ্যাজ এ লিডার আপনি সাকসেসফুল হবেন। কারেজ, আপনার কারেজ লাগবে। নবী সাহেব বলে গেছেন, কারেজটা মানে কি? নেভার 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 গিভ আপ। অনেক সময় আপনার চ্যালেঞ্জেস থাকবে, আমার লাইফে আমি কখনো ছেড়ে দিই, পারবো না কেন? অবশ্যই পারবো। এটা এই চ্যালেঞ্জ আপনাকে নিতে হবে। কিন্তু আপনি যদি উপরে যেতে চান আপনাকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। আর আপনি যদি গিভ আপ করেন হবে না। ইজ লাইক পড়াশোনা, পরীক্ষাতে আমি ফেল করলাম, ছেড়ে দিলাম, নো, দ্যাটস নট দ্য আনসার। Failures are the stepping stone to success. আপনি একবার পড়বেন, ফাইন, নেক্সট টাইম ইউ উইল গেট ডেফিনেটলি পাস। সো এই জিনিসটা, কারেজটা আপনার থাকতে হবে। আরো কয়েকটা জিনিস বলতে চাই অ্যাজ এ লিডার কি আপনার, যে দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট আপনাকে একটা ভিশন থাকতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ভিশন? যে আমি আজকে এখানে আছি, আমি ওখানে যেতে চাই, আমি কিভাবে যাব, এই অর্গানাইজেশনটা আমি কিভাবে নিয়ে যাব। ডু আই হ্যাভ টু মেক চেঞ্জেস ইন পিপল? Do I have to make changes in technology? Do I have to make changes in product, for example, let's say? এই ভিশনটা আমার থাকতে হবে এবং এই ভিশনটা আপনাকে আর্টিকুলেট করতে হবে। আমার একজন খুব ফেভারিট ভিশনারি আছেন, লিডার, অনেক পুরনো লিডার, জন এফ কেনেডি। নাম শুনেছেন আপনারা? ওকে, ওনার একটা খুব সুন্দর একটা ভিশন স্টেটমেন্ট ছিল, কারণ মনে আছে ওটা? এনিবডি? To put a man, ওটা ছিল 1960 কিন্তু আপনার, ওনার ভিশন ছিল to put a man in the moon in 10 years time. To put a man in the moon in 10 years time. এটা ছিল ওনার ভিশন কিন্তু। এবং ঠিকই আপনার আলটিমেটলি 1970 এর দিকে উনি একটা লোককে চন্দ্রগ্রহে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু। দ্যাটস দ্য ভিশন। And ভিশন না থাকলে কিন্তু আলটিমেটলি you can't be a leader. There are many other traits of a leader. For example, let's say communication is one issue. আমি যেটা বারবার বলে থাকি, বিকজ আমার অনেক কিছু আইডিয়াস থাকতে পারে, বাট অ্যাজ এ লিডার এটা আমার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে হাউ ডু আই কমিউনিকেট টু মাই পিপল, মাই থটস, মাই আইডিয়াস অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড কমিউনিকেট পাওয়ারফুলি। আপনি যদি ভালোভাবে কথা বলতে না পারেন,
আপনি যদি ভালো লিখতে না পারেন, then ultimately you can't be a leader. People will not feel that you're a leader actually. So it's a very important trait of leader. So leadership is all about, actually, if you ask me in a nutshell what is leadership, I would say it is earning the trust of people. And আরো কয়েকটা কোয়ালিটি আমি বলতে চাই, যেহেতু ফোরামটা পেলাম আপনারা স্টুডেন্ট আছেন আপনার। আরেকটা কথা আমি খুব স্ট্রংলি বিলিভ করি, সেটা হচ্ছে যে IQ versus EQ. Do you know the difference? So আমরা বলে থাকি যে ধরেন একটা লোকের ভেরি হাই IQ আছে, so আমরা ধরে নিই যে লোকটার হাই IQ আছে আর কি, he is going to be successful in the organization. The unfortunate part is this, that people with high IQs are normally failures in organizations. You know why? One very simple reason. Because today's organization is all about working in teams. You cannot work in isolation. Because the business decisions have become so complex, যে আপনার প্রত্যেকটা ফাংশনকে লাগবে আপনার একটা ডিসিশন নেওয়ার জন্য। এখানে আপনি সায়েন্টিস্ট একজন, আপনি হাই IQ নিয়ে আপনি কিছু যদি কাজ করেন, অন্যকে কনসার্ন না করে, ইউ গেট ডেফিনেটলি এ ফেলিয়ার। এই কারণে আজকাল যেটা তারা দেখছে রিসার্চ করে, দ্যাট যাদের হাই EQ আছে বা EI, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যাদের হাই আছে, তারাই সাকসেসফুল হয়। So what is emotional intelligence? Emotional intelligence is actually 5 levers, what we call actually. One is what we call self-awareness. যে আমি নিজেকে আমি চিনি কিনা, আমার স্ট্রেংথস কি, আমার উইকনেসেস কি, আমি কি এটা জানি? আমি কি জানি যে আমি যখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলি সে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে? এটা বলে সেলফ অ্যাওয়ারনেস, নিজের সম্বন্ধে জানা। আরেকটা বলে সেলফ রেগুলেশন। আমার ক্ষোভ আছে, আমার অ্যাঙ্গার আছে, আমার গ্রিড আছে, আমার লাস্ট আছে, আমি কি এটা কন্ট্রোল করতে পারি? বিকজ অর্গানাইজেশনে এটা যদি কন্ট্রোল না করতে পারেন, ইউ উইল ফেলিয়ার। মোটিভেশন, যে আপনি কি মোটিভেট করতে পারেন কি লোককে? বাই ইয়োর ওন থিঙ্কিং, বাই ইয়োর ওন ওয়ার্ডস। আর ইউ আ টিম প্লেয়ার? And last but not the least, we call it empathy. What is empathy? Empathy মানে হচ্ছে যে do unto others as you would have them to do unto you. যে আমি যখন একটা লোককে গাল দিচ্ছি, আমার চিন্তা করা উচিত যে ওই লোকের কিরকম লাগবে, আমার কিরকম লাগবে যদি সে আমাকে গাল দেয়। এটা বলে এমপ্যাথি। সো আমরা যখন অর্গানাইজেশনে হায়ার করি, আমরা আজকাল কিন্তু এগুলোই দেখি যে এই কত ভালো টিম প্লেয়ার, এর ইআইটা কিরকম, এটাই আমরা মেনলি দেখি অর্গানাইজেশন বেসিক্যালি। সো মোটামুটি I would say this is the issue. And one more issue যেটা নবীন সাহেব অনেকগুলো বলে গেলেন, আমিও কয়েকটা পয়েন্ট টাচ করবো, যে অ্যাকচুয়ালি আসলে এখন ধরেন লাইফ ইজ চেঞ্জিং ভেরি ভেরি ফাস্ট আর কি আপনার, এবং আমরা বলি এখন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। And what is the fourth industrial revolution? It is the Internet of Things. ইন্টারনেট এখন সব জায়গায় ঢুকে গেছে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। আমরা এক সময় যখন চাকরি স্টার্ট করলাম, তখন আমরা অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার আমরা লিখতাম, রাইট? এরপরে কি হলো, আপনার স্মার্ট কার্ড আসলো, সোয়াইপ করা স্টার্ট করলো, রেটিনা তো আছেই, এরপর আরেকটা এসে গেছে এখন, নো ফেসিফিকেশন আছে, তারপর একটা এসে এখন RFID ইমপ্লান্ট। RFID আপনাকে ইনজেক্টর ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আপনার একটা চিপ একটা, আপনার পুরো ইনফরমেশন নিয়ে ইনটু ইয়োর ভেইন, ভিতরে আপনি হাতে এভাবে দেখাচ্ছেন, চলে গেল। আপনার how many people have heard about this program called IBM Watson? IBM Watson শুনেছেন আপনারা কেউ? কি করে? What does IBM Watson do? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করে। কি কি এরিয়াতে কাজ করে জানেন? Let me tell you something very interesting now. এখন IBM Watson যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, আপনার ল যত কিছু আছে সবগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, এবং ইউএসএ তে নাও ইজ ক্রিয়েটিং রেভলিউশন নাও। অনেকে বলি যে আই ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি,
right? Everybody wants to be happy actually. Right? Our philosophy of happiness is very very simple. এবং এটাও আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ মনে রাখবেন যে আপনার যতই খারাপ অবস্থা তার থেকে আরেকটা লোক আরো খারাপ অবস্থা আছে। যদি আপনি এটা মনে রাখতে পারেন, ইউ ফিল মাচ বেটার অ্যাকচুয়ালি। সো এনিওয়েজ, আই হোপ আপনারা আমার সেশনটা এনজয় করেছেন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি ভেরি মাচ। After this session, do you want to ask any question to our guests? যতদূর আমি শুনেছি যে আমাদের কান্ট্রিতে সিও ভাড়া করা হয় বা হায়ার করা হয় হচ্ছে লাইক শ্রীলঙ্কান বা ইন্ডিয়ানদের। তো ওনাদের কি কি যোগ্যতা আছে বা আমাদের কি কি যোগ্যতা নাই বা আমাদের সেই যোগ্যতা ইয়ে করার জন্য আমাদের ঠিক করা উচিত। আর সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে আমার যে পৃথিবী বা অন্য যে অর্থনৈতিকভাবে র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশে সিও তৈরির ক্ষেত্রে তো এখনো ওইভাবে আমাদের তৈরি করার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে কিনা, এবং তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি করা উচিত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের প্রফেশনাল যে ডিগ্রিগুলো আছে, এটা আমাদের মতো মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে এখনো সহজলভ্য না আমাদের পড়াশোনার মাধ্যমে। তো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কি করা উচিত বা আপনি কি বলবেন? ওকে, তো ফার্স্ট কোশ্চেন, যারা বাংলাদেশি সিও নাই, আসলে আমি বলবো যে এই জিনিসটা আসলে ঠিক না, ইন দ্য সেন্স দ্যাট এখন আপনি যদি দেখেন যে ইভেন মেনি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ, লোকাল কেন আপনার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজও কিন্তু আপনার লোকাল সিওস করছে আপনার। আমার এক্স কোম্পানি ব্রিটিশ শিপিং টোব্যাকো, সেজাদ মনিম, আমার যাকে আমি রেকর্ড নিজে করেছি আর কি, ইজ এ সিও না। স্ট্যান্ড চার্টারে যেটা আমি নাসির আছে, নাসির ইজ সিও না। সো নাও ইনক্রিজিংলি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে local CEOs are now taking over in Bangladesh. It makes a lot of sense if you ask me, because আমি দেখেছি from my experience of 38 years in MNCs, যারা বাইরে থেকে CEO যারা আসে আর কি আপনারা, তারা আমাদের কালচার বোঝে না, তারা আমাদের বিজনেস বোঝে না, তাদের আমাদের কান্ট্রি বোঝে না কিন্তু আপনারা। And I can tell you one thing, that if you don't understand the culture of a country, you will be a failure. Simple as that, nothing else. আপনাকে কালচার রেসপেক্ট করতে হবে। আপনি কালচার রেসপেক্ট করলে আপনি রেসপেক্ট পাবেন, আর রেসপেক্ট না করলে আপনি পাবেন না। কাজেই দিস ইজ আ মিথ ইফ ইউ আস্ক মি যে বাইরে থেকে লোক একটা সিও এসে বাংলাদেশি সিও থেকে বেটার হতে পারবে। আই ডোন্ট এগ্রি টু দিস ওয়ান ফার্স্ট অফ অল। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ, যেটা আপনি বললেন যে হোয়াট ডাজ ইট টেক টু বি এ সিও, ইজ এ কোশ্চেন ইন সেন্স দ্যাট আপনি কারিকুলামকে সেভাবে ডিজাইন করতে পারেন কিনা, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। আসলে ইফ ইউ আস্ক মি, কারিকুলাম ইজ রিকোয়ার্ড for entry level, correct? So আপনি একজন MBA, আপনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনি একজন কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, আপনি একজন CFA, রাইট? এটা হচ্ছে আপনার এন্ট্রি লেভেলের রিকোয়ারমেন্ট। ওয়ান্স ইউ এন্টার দি প্রফেশন, এরপর হচ্ছে ইজ ইউ, আপনি কিন্তু হাউ ডু ইউ ডেভেলপ ইয়োরসেলফ, হাউ ডু ইউ ডেভেলপ ইয়োরসেলফ, যেটা বললাম আপনাকে অ্যাজ এ লিডার, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যে আপনি মাল্টি ডিসিপ্লিন অ্যাপ্রোচ ফলো করেন কিনা, আপনার কি একটা স্ট্র্যাটেজিক মাইন্ডসেট আছে কিনা, নাকি আপনি অপারেশনসে ঢুকে থাকেন, আপনার কি সেই ভিশনটা আছে কিনা, আপনি কি কমিউনিকেট করতে পারেন কিনা, আপনি কি আলটিমেটলি আপনার যে লোক যারা আছে আপনি কি সেই লিডারশিপ প্রোভাইড করতে পারেন কিনা, ক্যান ইউ ব্রিং চেঞ্জ। ফর এক্সাম্পল লেটস সে আমরা তো সবাই রুটিন কাজ করে থাকি। আমি একটা কথা সবসময় বলি যে আমরা সবসময় একটা অর্গানাইজেশন চাকরি করি, বাট আমি সবসময় একটা পার্সোনালি একটা কথা বিশ্বাস করি, আমি যখন এই অর্গানাইজেশন ছাড়বো, পিপল মাস্ট সে that this guy has done this for the organization, and I must leave my footprints behind. আমার ছাপটা আমার অর্গানাইজেশন নিয়ে আসতে হবে, and this I firmly believe যদি আপনি করতে পারেন, you can do. And one more very important point, আমরা যারা আলটিমেটলি আপনারা সবাই ফিউচার ক্যারিয়ারে আপনারা যাবেন, আপনি যখন একটা সার্টেন লেভেল যেতে চান, স্পেশালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ সিইও, you must make sure that you are visible. What was it? When I say visible, I mean that the public must know that this is Mr. Masood Khan, this is Mr. Naveed. They must know. The public must know. এবং এটা করার জন্য আপনি এমনি পারবেন না, কিন্তু এটার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমার একটা অ্যাডভান্টেজ ছিল যে আমি এত বছর পড়ালাম, 38 বছর ইনস্টিটিউটে পড়ালাম, এখন বাংলাদেশে 80% চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আমার স্টুডেন্ট, যেখানে যাই আমাকে বলে স্যার আপনি এখানে, দিস ওয়ান এক্সাম্পল। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আমি পত্র-পত্রিকা অনেক লিখি, কিন্তু আপনার ফাইন্যান্স টপিক নিয়ে আর কি অনেক লেকচার দিয়ে বেড়াই বেসিক্যালি, রাইট? সো আলটিমেটলি দিস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হাউ ইউ এক্সপোজ ইয়োরসেলফ টু দ্য পাবলিক অ্যাকচুয়ালি টু বি এ সিইও। থ্যাংক ইউ।